কোভিড আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। একটা বিষয় আমরা সবাই অবগত হয়েছি যে আসলে আমাদের ফিজিক্যালি অফিসে না গেলেও অফিস করা যায়, যেটা কোভিডের আগে একটা এক্সপেরিমেন্টাল আইডিয়া হিসেবে ছিল। বেশ কিছু উন্নত দেশে এটার একটা প্র্যাকটিসও ডেভেলপ করেছিল এবং এটা আরো বেশি ব্যাপক আকারে ইমপ্লিমেন্টেশনের প্রচেষ্টার ভিতরে ছিল 2019 এবং 2020-তে। কোভিড আসাতে যখন বাইরে বেরোনোটার উপরে রেস্ট্রিকশন চলে এলো, তখন ওরা দেখলো যে ওদের যে আইডিয়া, এই আইডিয়াটা আসলে খুবই বাস্তবসম্মত একটি আইডিয়া। আমি দুটো ডেটা কথা বলি, আমি রেফারেন্সগুলো দিতে পারছি না ফর প্রাইভেসি রিজনস। আমরা দুটো অফিসের একটা সার্ভে রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হয়েছিল, একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি আর একটা এফএমসিজি ইন্ডাস্ট্রি। দে আর বিগ নেমস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এজ ওয়েল। আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই দুটো স্টাডি দেখার সুযোগ পেয়েছি। সেখানটায় কোভিড পূর্ববর্তী সময়ে স্টাডিতে দেখা গেছে যে কোনো একদিন অন এনি গিভেন ডে 70%-এর বেশি ডেস্ক or workstation occupied থাকে না। এর অর্থ হলো এই 30% অফিস এমপ্লয়িজ ওনারা হয় ছুটিতে আছেন, অথবা বিজনেস ট্রিপে গেছেন, অথবা অফিসের কাজে বাইরে গেছেন, অথবা যে কোনো কারণেই হোক অফিসে আসেন নাই। এই 30% সিটে যারা কাজ করেন এটা কিন্তু ফিক্সড না। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস that do not actually physically show up. আমি বলছি না যে অফিস ফাঁকি দিচ্ছেন, অফিসের কাজই করছেন বা নিয়ম মেনে চলছেন, বাট on any given day randomly 30% people do not show up. এবং এই ডেটার উপর ভিত্তি করে অনেক অর্গানাইজেশন they wanted to optimize the real estate, অর্থাৎ যে ফ্লোর স্পেস, কমার্শিয়াল স্পেস ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, যে কোনো কোম্পানির জন্য খুব এক্সপেন্সিভ। সো দ্য বিজনেস এক্সিকিউটিভস যারা পিএনএল মেনটেন করে কোম্পানির, ওরা দেখলো যে এখানে একটা সুযোগ আছে, আমরা অ্যাসেট অপটিমাইজেশন করতে পারি, এবং যে কারণে আমরা 30% ওয়ার্ক স্টেশনের সিটের জায়গা যদি কমিয়ে আনি তাহলে আমাদের রেন্টালও কমে আসবে। সো দ্যাট বিকেম দ্য ট্রিগার পয়েন্ট ফর অফিস স্পেস অপটিমাইজেশন, যেটা কোভিড এসে which expedited the entire process এবং হয়তো আমার ধারণা 5 বছর বা 7 বছর এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেটা কিরকম? সেটা হলো যে আমরা এখন 100 জনের জন্য যে অফিস করছিলাম, সেখানটায় 100 জনের বসার জায়গার জন্য যে আমি ধরে নেই 100 স্কোয়ার ফিট করে 100 জনের জন্য 10,000 স্কোয়ার ফিট অফিস স্পেস আমরা আগে তৈরি করতাম, কিন্তু এখন আমাদের আর 10,000 স্কোয়ার ফিট দরকার নেই। আমরা এখন 70 জন বসার জন্য অফিস করব এবং আমি স্কোয়ার ফিট কমে। এটা ঠিক সরল অঙ্কের মতো কমে না, বাট ইউ ক্যান প্রবাবলি গিভ আপ লাইক 20% স্পেস, অর্থাৎ 10,000 স্কোয়ার ফিটের জায়গায় আমি 8,000 স্কোয়ার ফিটে আমার সেম বিজনেস অবজেক্টিভ আমি অ্যাচিভ করতে পারি উইথ এ রিডিউসড ফুটপ্রিন্ট ফর ইউর অফিস। এই বিষয়টা, এই যে বাসা থেকে কাজ করার যে সুযোগ এবং এটা যে একটা বাস্তবসম্মত পরিস্থিতি, এটা আমাদের বুঝতে একটু সময় লেগেছে। Not necessarily everybody can work from home, but a majority can actually mix it. অর্থাৎ সপ্তাহে 3 দিন বা সপ্তাহে 2 দিন তারা অফিসে এসে ফিজিক্যালি যদি কাজ করেন, ইন্টারঅ্যাক্ট করেন, then they probably meet their requirements or performance for their job role. So এটা থেকে যেই অফিসের ধারণাটা তৈরি হলো, অর্থাৎ ওয়ার্ক স্টেশনের সংখ্যা সীমিত করে টু হ্যাভ ফ্লেক্সিবল অফিস স্পেস, এটার একটা নতুন নামকরণ হয়েছে। এই নতুন নামকরণটা ইতোমধ্যে এটা 3-4 বছর হয়ে গেছে, বাট আমাদের জন্য এটা একটু নতুন। আমাদের এই কনটেক্সটে এটাকে আমরা অ্যাজাইল ওয়ার্ক স্পেস বলি। অ্যাজাইল ওয়ার্ক স্পেসের দুইটা বৈশিষ্ট্য। এর বৈশিষ্ট্যটা হলো যে এখানে কারোর জন্য নির্ধারিত কোনো ওয়ার্ক স্টেশন বা টেবিল থাকবে না। সো নির্ধারিত ওয়ার্ক স্পেস না থাকলে আসলে আমি কি এই অফিসকে আমার নিজের বলে মনে করতে পারবো? আমাদের তো একটা অভ্যস্ত হলো এরকম যে আমি অফিসে যাব এবং আই অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ
ওয়ার্কস্পেস, এটা 3 ফিট বাই 4 ফিট বা 5 ফিট বাই 2.5 ফিট, যেই ওয়ার্কস্টেশনে হোক না কেন, দ্যাট সারফেস ইজ বেসিক্যালি yours, এবং ইউ হ্যাভ এ সেন্স অফ বিলঙ্গিং, এবং এটা একটা টেরিটোরিয়াল আগ্রাসনের মতো নিজের একটা অস্তিত্বের সাথে আমরা এটাকে মিলিয়ে ফেলি। এই অ্যাজাইল ওয়ার্কস্পেসে যখন আমরা ওয়ার্কস্টেশনের সংখ্যা হেড কাউন্টের থেকে কমিয়ে আনছি, তখন আসলে ওই ফ্লেক্সিবিলিটিটা থাকছে না। দ্যাট লাক্সারি অফ হ্যাভিং ইউর ওন ওয়ার্কস্পেস ইন এ পার্মানেন্ট লোকেশন, এই বিষয়টা চলে যাচ্ছে। সো দিস ওয়াজ এ মেন্টাল গেম, it actually is a culture shift. You are actually giving up your designated space in your office. However, you're not losing space in your office. So what happens, a particular workstation can be called as hot desks. Hot desk এর পুরনো ধারণা এটা হলো যে ইউজুয়ালি এটা আগে ছিল যারা সেলসে কাজ করতো, ওদের জন্য হয়তো 10টা ওয়ার্কস্টেশন ওরা হট ডেস্ক হিসাবে অফিস প্রোভাইড করতো, এবং ইউজুয়ালি দে আর আউটসাইড দ্য অফিস, but whenever they are back to report to their bosses or I don't know to do some office work, তখন তারা এই হট ডেস্কগুলো ইউজ করতো। In turn, nobody was assigned to a particular hot desk. So the entire office becomes hot desk in agile workspace. However, there are proximity issues. অর্থাৎ যারা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের এমপ্লয়ি, ওরা চাইবে যে তার কলিগের সাথে কাছাকাছি বসতে। Say that flexibility is there. So there are potential for grouping of certain headcounts around some work island, but you don't have an assigned desk. So what happened? This is a culture shift. Jehetu you do not have an assigned desk, the first change that actually comes with it, and which is a welcome change for any organization, is clean desk policy, which is when you leave the office, 5টা হোক 6টা হোক, যখন আপনি অফিস থেকে চলে যাচ্ছেন, the next day you're not sure that you're going to get back the same desk. Somebody else might occupy that before you. So আপনাকে ডেস্কটা ক্লিন করে যেতে হবে, and you cannot have your personal belongings over there. That is why one of the limitations, এটা অনেকের পছন্দ হবে না, but one of the limitations হলো যে ইউজুয়ালি ডেস্কের নিচে যে পেডেস্টাল থাকতো, যেখানে পার্সোনাল ড্রয়ার and you can have your or you can store your personal effects, এইটা নাই হয়ে যায় because you cannot own it. So what is the alternative? Alternative হলো যে অফিসে সবার জন্য ডেডিকেটেড পার্সোনাল লকার চলে আসে। This personal locker এর ভেতরে আপনি আপনার once you finish your work, you take your personal effects or belongings, যেটুকু আপনি ব্যাগে নিয়ে আপনি বাসায় যেতে চান সেটুকু নিয়ে গেলেন, আর যেটুকু আপনাকে রেখে যেতে হচ্ছে সেই রেখে যাওয়া অংশটুকু আপনি পার্সোনাল your dedicated personal লকারের ভিতরে রেখে চলে যাবেন। আবার নেক্সট দিন you come back, it is still there, but probably not the same desk, which can be fun for some time. You don't get bored by looking at the same view and probably the same people around you all year round. You can have different faces around you, you can have different conversations, and এটার একটা মূল উদ্দেশ্য হলো interaction বাড়ানো। এবং there is also a movement that there will be no personal cabins or rooms. So enclosed room উঠে যাচ্ছে। The CEO is actually sitting on the floor in the same type of desk. This creates a sense of equity and probably an equilibrium, and they become these CXO or the top management, they become more accessible to everybody else. We actually have an experience of doing several agile offices, but recently we have done one. I'll draw an example. I think we have done like 6 agile offices so far in the last 8 years. And most recent, আমরা খুব dramatically very advanced, very contemporary, is a very radical agile office করেছে, where you actually, if you enter the office, you'll feel like you have come. The concept was a salon, so it will seem like you are in a cafe, or you're not in a regular regimental workspace, and it is fun. It's colorful, and you have all sorts of people. You probably have not seen your few colleagues in your 5 years of employment, but you get to see them anew. Yeah, and you can change floors, you can go and sit anywhere, and the entire office, even the pantry sittings, are
equipped for your workspace. So the flexibility is on a very different level. So you interact with people you probably did not think will ever interact, and you have access to people you thought you could never meet without an appointment. Yeah. So this is apparently is a very positive impact for many, but I'm sure there will be some misgivings or some complaints about too much openness. But this is a very new thing. We are probably just into like the second year of going into such environment. So we need to give some time to get real feedback. We are preparing questionnaires for post-occupancy evaluation, and we probably will get some very exciting results, and we can update you more about Agile spaces. And Agile spaces look fancy. This is not the best way to show it, but on my background, these are different spaces that have come up. It's not only office desk and spaces, there are vitality spaces where you can go and relax. You can just go and probably take a power nap for 15 minutes. So different kinds of collaborative spaces has come up. You can have a solo work point where you're actually in the open space, but you have your own desk and it's semi-surrounded with partitions, and you can concentrate on your work singularly. Or you can go into a phone booth and talk on the phone very privately, be it corporate call, be it personal call. So there are all sorts of new kinds of spaces that have emerged to make up for the losses of the traditional office space that we had. And we just have a few images, I guess. It will come up very soon. Yeah, there you go. So this is like an open space. We have, actually this is a schematic drawing. There are literally no partitions, no rooms. It's an open space. The hierarchy is very horizontal, and that's where the corporate models are going anyway from an HR perspective. And you can see that it's very open, different kinds of sittings, sofa sittings, coffee table sittings, private sittings. So there's a mixture, and this can suit your mood on the very day. Like you want to stay alone for the day, you are not very happy for some, I don't know, some personal reasons, or you're in a party mood and you want to be surrounded by a lot of people, so you can choose your sitting according to your mood. And I think there are a few more pictures that you can look at. There you go. These are collected from the internet, I'm sorry. But it's open source, so I'm sure there are no copyright issues. But you can see, it looks very colorful, very open, and there are different kinds of collaboration that can go on. You can work alone, you can have a coffee in the pantry and work. You can have a comfortable sofa sitting, you don't have to sit in your task chair all day long. Or you can sit cross-legged and have a presentation as if you're in a cafe. So there are a lot of free-flowing spaces because we're used to the regimented one. These are examples of what changes actually can bring. We can bring and neutralize that regimented workstation. So that's about it for today. Thank you for your patient hearing. I think you have come across something new. I wouldn't say we specialize in doing this, but if you're curious about it, please do communicate through Shubhankar Consulting. We'll be there to help you. Thank you.